Good afternoon, Manda Suleiman Suare on Facebook Live. Just to have a quick video on what's on my mind. As you might hear me sound, my Yago Majuk, and my on Facebook, the check Facebook feed see, and I come across the memories. Yoo xam ne ñu ngi ko fàttali Facebook ñu fàttali memories of last year, and ma gis 3 memories yoo xam ne I share them, and memories yooyu mënut a génn suma mind moom laa eewoo, and I just want to get it out. Dama bëgg a therapy la just to get it out there pour mun a am suma day bi ma mun a move on with other things in life. But ñetti piece la, and it could have been a big program. Mun nañ ko def 6 hours 10 hours, but it's just a quick run. Lu tax ma def a quick run is just to share suma concerns, suma worries with other Gambians and other people, humanity for that matter. Ñu xoolaat suñ bopp, xool si luñ nekk ou si lu ñoo dem on. Ndik ñetti memories yooyu nekk na memories yoo xam ne it's trigger na lu bari, and push bokk na si loo xam ne moo ñu dee push every other day. And so let me I will have to just to go to Facebook to read the memories as they are. But Benabi is about last year, picture Mama Singate. When let me just try and do it justice. It's the lightning here. I just have to see different locations. But let me try and move to the desktop to Muna view the things. It might be a bit dark out here. Okay, the memories Benabi is about picture Mama Fatmata Singate, and then it was luñ post last year during the last year time bi su Gambia su luñ nekkoon. Mu ne the 72 hours are now up to unlawful abiding Mama Singate, Attorney General and the Green APRC. You can pick up and choose all you want. Who you release, who are not fit to pick and choose. 100% freedom. We want to release all detainees. And ñu wane picture Mama Singate mu ngi toog mu nekk moom benn memory bu ma share. And these are just better memories. These are the issues yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel. We are forgetting lu gaaw. Te Mama Singate lañ wone, but buñ fàtte ne du Mama Singate rek moo fa toogoon di def loolu. Am na ñu ko si jàppaloon. Judges, lawyers, the MPs ñu nekkoon si APRC bi, at the ñeneen ministers yu nekkoon in the government of Yaya Jammeh ñu ngi fa woon. And still now nothing has been done about these things. That's one thing. And the other memory was the other memory was the Gambia Islamic Council. O you who believe, stand out firmly for justice as witness to Allah, even if it's to be against yourself, your parents and your relatives, or whether it is against the rich or the poor. Quranic verse 4.135, Surah An-Nisa. It went on again. Please speak and fight for your fellow imams to be released from jail. Free Imam Sawane, Imam Gassama, and Imam Koli. This is another memory boo xam ne amoon nañ ko, and this is the Supreme Islamic Council boo xam ne moom ñoom lañ doon agitate. And bugga suma réew, our brother bugga suma réew, and it's sad ne kenn déggaatu ko, but we some of us would understand lu na tax ne kenn déggaatu ko. And the other one was by Yunus Haidara. Let us not forget the people that stood and fight with us. And this was a woman, Kutahaw, di wax amee flagi Gambia bi during the demonstration. dañ sona na Gambian ci jóg Yaya Jammeh mun ta rey ñëpp loolu mun ta possible. Gambian ci nañ jóg jàkkaarloo Yaya Jammeh abal ñu suñu réew ñu am jaama. Mu ngi rey xale yi ndaw yi di rey jigéen ñi fii la fi rey ñaata xale yi ndaw dara génnu si. moo tax Yaya Jammeh di continuer rek di def li moo def nii. xale jigéen yi doomi jàmbur yi mu di leen réeb dara du si dee génn. papi jàmbur yi mu di leen rey di leen dóor di leen tocco. Yaya Jammeh dafa war a dem dafa doy. man balaa maa dee Gambien si naan Yaya Jammeh lu
liggéey Gambia Yaya Jammeh xanaa si poosam la day génn di def Gambia dañ teg daal Yaya Jammeh Gambia Yaya Jammeh lu mu defal Gambia suñu alal la te soo demee fi nit ñi dëkk si gox yi yàlla bu la fa nawet fekka si kaw tali yi rek la moo defal ni pour camouflage nit ñi nit ñaa ngi sonna maaloo ngi seer diwlin a ngi seer Gambien bi lekk ba suur la xamoon kër boo dugal lekk ba suur tey loolu amatul Gambia soo demee seeti ni sa waxtu añ fekk la fa ñu commencé di la xoolee ko dogal leen dañ dama na Yaya Jammeh abal Gambien ci ñu delluwaat jaama ci suñu réew ñun jaama lañ mu saxam Gambien bi koo wax dañ laa wax ne dañ baax ba dof mu ngi dugal soxor si suñ xol yi fi mu nekk nii soxor def na Yaya Jammeh dafa wicked na dem na ñëpp jóg xam nga solo sande mi ñu rey nii doomi Gambien la te dafa yaaga soona di daw si doomi Gambien la bi nit ñi dañoo toog Gambien di njurul solo mooy doomi Gambien bi njëkk a jóg jàkkaarloo ka mbokk yi I hope ne dégg nañ loolu very clear and it's from a lady Edinburgh demonstration bu fa amoon and so suñ jàppee all these three memories di xool all these three memories war nañoo fàttali lu bari and moo tax my appeal I'm appealing to the diaspora ñu come up with leadership and because for disappointing this was what we went through. This was what we fought for. I mean, fight for something. But then talk be from neni. It's disheartening to gis lo xamne in fact diaspora bi ñoko buga jité. And so gisé mo lolu moy gis nañ interest groups di gëna. People that we thought ne they were progressive or dañ bokka nit ñi and dañ xeex injustice and or dañ xeex for every reasons pour dugal the delloo dignity to Gambians and every other things to that. Yes, some of us xëy na dañ xeex pour because of we were affected directly or not. Yep, am na different reasons yu tax ñu xeex but yëpp dañ jàkkoon ne lu baax moo taxoon ñu doon xeex bokkoon def loolu yëpp together ñu toog bi léegi ñuy am incidents of these people ñu nekkaloon together and people keep on saying ne Yaya Jammeh la fa def one thing Gambia mooy expose Gambian bi yes Yaya Jammeh def na one thing good in Gambia mooy expose Gambian bi for what we are because of Gambian bi for what we are some of us for what we are but Gambia Yaya Jammeh expose na Gambian bi tam for the good and you nekk si some of us Gambian gis na Yaya Jammeh la fa génnee Gambian bi for what they are léegi des na si Gambian ñu continuer wane ndax ñun lan mooy real us is it the 22 years or is something better than before the 22 years that's the options we have this temporal peace and put build on this temporal peace a democracy ñu move to prove ne we are not this 22 years but it takes individuals pour def ko individuals duñ ko mën a def alone but it takes individuals to come responsible jël leadership ñu put a system put a mechanism we make sure this change mu nekk dëgga but su nekkee ne individual of ko jël fa take leadership and that leadership fu mu ne nii rawut di diaspora moo tax it's sad ne suñ toogee gis si diaspora bi fii people yoo xam ne ñu ngi woon together we know look there's nothing wrong pour nga selfish unless sa selfishness them against the national interest te ku dem sa selfishness su demee si national interest bi dama laa ne is against your own interest because of sa national interest mooy sa waa nekk sa interest waaye suñ xoolee suñ society the whole just our short interest that's where we fail te duñ ko gis there's nothing wrong nit bugga lobby for a job or whatever do it there's nothing wrong nit ki protect or they defend because of sa brother or sa family is in that government we all defending this government pour mu succeed because of mooy suñu interest but in the point of defending this government we have to criticize this government constructively what's the problem with that but nag suñ demee be am Gambians di dem to the extent of di wax ne waaw am na soo gisee ñuy would criticize government because of seen parents families nekk ñu victim that's a blue lie wan leen ma benn Gambian ku nekkul victim of this system wan leen ma benn Gambian dañ ne kuy dem jaale dëj da nga dem pour empathize or sympathize with the dëj doo dem foofu di fa ekkati sa dëj
So demee seeti ku feebar da nga dem pour empathize with the feebar doo egga si lopitaan bi fekk ko fa nga ne ko man démb yëpp nelawuma bu boobaa kooku ëpp la xel and instead nga bugg a kooku feebar bi moo tax suñ toogee fii doesn't mean ne ñun we are not affected doesn't mean ne because of yéen a gën a loud mouth yéen a gën a affected doesn't mean you're not getting affected. Doesn't mean that we have to sit here to talk about, yes, we talk about our experiences, but then they calculate, measure to make sure that we give people's voice. Ñun dañ nekk fi pour déglu nit ñi de, yes, dañ nekk fi pour dañoo déglu nit ñi. Suñ toogee fi bi bugg a bound on, or ñun lu ñu système bi def, what, lu moo solve. We trying to give a space for other people to have their say, but doesn't mean ñun si bopp affected. Gambian ñëpp la affect one way or the other. Te ku wax ne, even the ignorance mooy, ku wax boobu, mooy ne how ignorant you are. Because if not, how can you say ne loolu, bon yow xamuloo Gambia, how can that thing happen in Gambia, nga ne am na Gambian bu miss? Some of these people, even you commit these crimes, they are a victim themselves. Des na si noo ko gisee. Because probably some of us, when we got up to fight this fight, dañ ko fight hell. Fighting with just emotions, we try to look at the problem psychologically, study ko, and you said nuñ ko safare, moo tax ñu understand the problem. But xëy na some of us, xëy na dañ amutoon si nguuru yaaya bi, xëy na suñu amoon si nguuru yaaya bi, we would have been part of the people that committed these crimes. We would have been part of these people that committed these crimes. Moo tax mu dishearten again. Another topic bu fa nekk mooy nga gis Honest Gambia Sidi duma agree with mom 80% of what he says, but dama ne xam naa ne he meant good. But tey ñu taxaw ñun ñu nekk wala nekk ñun diaspora wala progressive ñuy make sure di undermine koo xam ne mu ngi génna. This gentleman come out with something yoo xam ne it's Momo MJ Wu. These are the younger chaps yoo xam ne ñu ngi ñëw with teg boo xam ne mu ngi jàngal Gambian si lu bari. These are the things we want to be for. Kenn fayul leen kenn defalul leen we want to bring them down because of what ñu ngi against our interests, not Gambian interests, suñ personal interests. Because of ñu ngi against suñ personal interests, but Luma appeal to moi. We have to be careful in diaspora because it's sadne. When we hear the Wambiri achievement of the 100 days or Nyaka achievement or something like that. Look, kuneka dina amtek. This is what we fight for. This democracy we fight for. Kuneka na amtek. Amna you ko understand. Nekuno ninga ko understand. Just try to talk to that person. Try to exchange that person. Try to win that. Not even win an argument. It's not about winning. Try to enlighten that person to understand what the priority is. Probably some people don't understand. But buga wahne nag anything else luñ am or luño mark of this achievement moy ne ken rein ko te ñun ken or whatever, is that an achievement? Ndax ñun suñ benchmark la fa wara nekk on dañoo tane 22 years or ñun dañ wara tane the First Republic, because 22 years we wasn't a government. 22 years we shouldn't be anything loo xam ne Gambians luñ si war a jàngee rek mooy ne this should never happen again. But not ne amul anything lu ñoo jàngal loo xam ne daf ñu yóbbu kanam apart from the regret or to make sure that this thing would not happen again. Instead ñu ngi indi we are walking blindly towards this thing happening again. Because of lu ñu waroon a xool ne the First Republic ak lu ñu munti wax, that's where we could have looked at ne moo ñu indil lii, but am na lu bari lu ñu indiloon tam loo xam ne amoon nañ ko si lan lañ naagu si loolu. We learn from that to make sure ne lu ñu am 22 years bu moom am it's barbaric, but du nekk benchmark because of ñu ko wax they are not just sincere waaye nekku ne xamuñ because of these people ñun ñëpp a doon xeex te buñ doon xeex ñu ngi doon wax all the right things against injustice and the right thing about corruption, all the thing about standing up, not nga xool sa mbokka or whatsoever wax ko lana tax what change within weeks. And as we are all brothers and sisters ñu waxante dëgga safe leen seen bopp dig dëgga bi mooy mujjee. One thing you have to trade in, and some of these people some of us don't bother. I don't even want to speak to some of these people again because of it's the dishonesty. It's just the dishonesty, not the ignorance. I can talk to Kohamut. It's just the dishonesty. And because of, I am so much disappointed with some of our brothers and sisters. Bugataw, digi betek narkama. Lampayangi tal, lipangi tal, muga nyumba nekasi linem. And we know they are not. But sen bopa len kodef.
These are we appealing. Kuneka munga am party interest is right, but party interest be to open national interest. Party interest to open national interest. Kuneka munna wa lumo wa. We have to hold each other to account, yes. But doesn't mean it. We have to try to get people out or try to attack people in a way. Try to attack Ousainou Darboe for the wrong reasons. Try to attack Halifa Sallah for the wrong reasons. The buga distort history, the buga everything else need to lum achieve or lum achieve for lum hamud ngajel buga ko yaha. For what reason? Because of feel ngane that's the way you can do. Lolu nga muna def. Nga japa Ben Raiko psychologically or nga fogne that will take this country better. So nekene Ben I'm a little bit more living. Whatever. Why can't you engage Ben to make sure Ben do things right? And with that point, there's two posts you must share them, which are very interesting. Benabi is by just a minute. Benabi is by Banky Gray Johnson. Yeah, Benabi is by Banky Gray Johnson. Share na ko small timeline. And it's the Lilawa, because Simone Banky Brigade Johnson, like some people will come and attack this gentleman. So you say, I'm crediting him for standing up. What are you doing? Kumula nehon ngane 22 years nga fight. We bravo. Kula nehon fight to 22 years. Why taita honga po fight? Po indi bravo. Let everybody know si kau new tau. I'm not enable. No, I don't believe in all that. They did. Then whole responsibility for Sineke. I'm any crime put it to come in. But then you want to do the chap. Binanalu am faida, definitely Binalu am faida. Mota, we have to encourage everybody more no on ligay, so have no advance. But not Nekujok, you said Nula Dale, because of what Bugunyo Dega Loiwa. Banky, in a sense, no more money, he came in to an almost unanimous hero welcome. He was supposed to be the new hope, out with the old, in with the new, forward for Gambia. We did not vote for him or even care what he actually stood for. He was new, young and different. He promised development, the pursuit of justice and the end of corruption, corrupt regime. Oh, did he win the hearts of the masses? We came out jubilant, sang his praises. The girls were out in droves, coining new phrase. We made excuses for him. Oh, he is young, he is lean. Who cares if he does not know how to speak? Let him work. He is a soldier, not a diplomat. Let him be. He told us he wasn't gonna set up a timetable on when a request requires power. We left it go. We never pushed for civilian rule. He got pressured into it. We pushed for him and made him president. We sang some more praises, some more. The Senegalese journalist asked him, where did you get all the funds for this new infrastructure project, airport, 22nd July? He responded, Bank of Allah. We cheered on. Just a gist of that, the thing. Not big, it's talking about Yaya Jammeh. But, so the global bar, ngako read, it seems ne, something like that coming. We were not asking questions. You continue like because of we were frustrated. We can ask questions, we are frustrated. This is the point. But hamne te kuduga sis to live in the our time is just something I don't want this to telling on. Dama buga ñu wax ko gene this understanding. You come back. You see, we don't get together. We know everybody. You neck behind false profile. I tell you, 90% of them have knowledge. But I'm not here to expose them or whatever. Because of forgetting smartness to do that. Because of your low rules. Low rules are deaf. One echo tour, not deaf because been in tour, but how many you lawyer if you say I love the digger. And these are the people we stood together. Mota new rules def. Then rules again, you century. Def the defco, 90% of new codef. The wax lu ñaaw yépp diko sani Ousainou Darboe diko sani Halifa Sallah diko sani OJ diko sani other people di jema defense the undefensible xam nañ lu ñoo def du diga dafa am luñ soxla wala lu ñoo protect ak yoy
lu ñoo bu munti protect it's right to protect sa interest and everything but interest réew mi moo ëpp moo tax this ku duggoon si the same topic lu ñoo wax rek mooy ne lañ leen moytu suñ leaders yi we are here to hold them account it's democracy not ne léegi la am na ñu see ëppal am na ñu see lifin am na ñeneen ñu nekkul ne dañ bañ government bi lu ñoo wax sax xëy na xamuñ développement nu moo demee I would never gëm moo tax bu ko bu Adama Barrow taxawee ne in 6 months na solve ma ne du dëgga waxuma ne fa fen because xam naa ni doesn't work su buggee def loolu is temporal dafa indi more problem suñ problème dafa dip but lu ñoo wax mooy na fa am expectation suñu am bunta yooyu lañ gisuñu taxaw bu expectation bu ñu am bu njëkk mooy nekk benn mii noonu nañ parti yëpp nekk be déedéet ñu bokkaat ñu ñoo defante jël réew mi def ko suñ kanam mu nekk di interest loolu lañ wax waxuñ ñëpp nekk na benn in a sense bokk benn parti non but ñu am gis-gis jàppante because loolu moo nekk di first second thing mooy dafa am lu ñu doon joytu injustice bu ñu doon joytu gisuñ lu ko lifi at lu ñoo wax yëpp ne dictatorship bi mu ngi si bunta bi ba tey su nekkee ne ñun MPs yooyu di last year time bi ñun doon xeex ñu taawoon di bañ a di jàppale dictateur bi léegi ñoom ñu ngi ñu suñ biir te already ñu ngi door di indi problème suñ biir whether UDP bi wax nañ ko oo waxuñ ko léegi ñu ngi door di dégg ne am na ñu bari ñu naxal si UDP bi because of duñ mën a gis ne ñoom solo sending at keneen Ousseynou Dabo si boppam at keneen at UDP yëpp lu leen dal yëpp ñooñu bokk nañ si tey ñooñu lañ ñëw léegi sax dafa mel ni ñoom la ñoo déglu ñooñu seen interest lañ am te du interest Gambie at feneen loolu lii yëpp moo tax ñuy wax but the other bit mooy dëgg la suñ biir am na ñoo xam ne am na beneen interest bu ñu am ñooñu dëgg la dañoo ŋaañuñ pour dara pour yaaxa ndig lan seen interest rek ñoom seen bopp loolu lañ foog ne mooy seen interest moo tax nag ñu war a taxaw stand up because we have moo tax soo gisee ma bëgg a génnee lii out of the way su soobee yàlla Friday I'm coming to talk about Senegambia I'm coming to talk about lanaa interest Gambia for Senegambia because of it's disheartening pour Gambian si di toog di dégg yenn wax yoo xam ne demut fen and muy dafa naxari people but ñun Gambian si nañ taxaw di déglu nit di taxaw on our name nekk koo xam ne ñu dem di ko jàppale or certain people di ko jàppale di wax loo xam ne o fekkee loo xam ne kenn daajiwu ko loo xam ne du dëgga jàppa history di ko distort loo xam ne xamuñ étuwan ñeneen étuwan sax judduwuñ xamuñ dara rii duñ ko fen jàngeewuñ ko fen nekk di nettale du di ko wax nu mu la neexee yëpp nonsense yooyu yëpp di am ñu koo seetaan but duñ blame ñooñu ñan nañoo blame ñun Gambians mbokk yi ngeen baal ma fa am call bu doon dugga ma génne ko I hope not I'm still on ñu ñoo blame moom ñuy Gambians moo tax suñ xoolee mbokk yi ngeen baal fa am call bu nekk di ñëw muy disturb filmé dafa am just one more story laa bëgg a génne fii boo xam ne mooy the other bit boo xam ne deal na with this issue Demba Nganjai at the same thing soo gisee ma ne Demba Nganjai waxuma ne d'accord naa moom 100% lu moo def o lu moo wax yëpp but 90% of d'accord naa si lu bari de xëj na 10% bu ma d'accord ta moom laf ma gën a yong rek xëj na moo tax am na loo xam ne nu militant nit o num naka laa ko mën a ooyee dum ko xoolee mënumaa gisee that bit not ne fa wrong or anything else man suma giseen foofu xëj na at gisenam foofu moo ute but one thing looy jox this gentleman is one of the people that prove ne lu mu doon wax daami dictateur bi ba tey moom la moo wax Gambia la gis Gambia la jiital ba an la fa wax def this post boo xam ne bugga naa ñu xoolaat ko bu baax mu ne what is an enemy of progress? Calling people cyber warriors an enemy of progress remind me of the APRC Green Boys and Girls. Same but different. Same but different. Can someone help me understand what's the meaning of enemy of progress? Why do some coalition supporters personalize or balkanize this coalition government so much
It hurts them deep inside when one criticizes the government. How can a person relate to a government? It seems criticizing our government is a taboo, and many took it as you are meant to hurt them and their family. It's quite right, because logic be more in it. How come certain people fucking nyom government or no opening into government? You never see them. Could therefore def, I mean, the evidence is there. Democracy, that's the beauty of democracy. Tolerance fuck new amko. Tolerance fuck new amko. But certain people then jail government with momko. Bukako moma lesson, but it's a dictatorship. And look at my wahli moy. Look at my call the diaspora moy. Lumwafi about this guy is like when APR said Green Girl. This was the same words of Yaya Jammeh at the time in London news. This wow like this. So by help. And because of these people, you am leadership. You neka di dugal you am leadership. Gagi suñ ko defé ñu am xalé yu nekk Gambia on the ground. Te do sa di xalé yo xamné 22 years bi ñom la gëna affect. Suñ bindé anglais ou suñ bindé sense, do make sense, but ñu ngi mislead xalé yu bon. But ñun lañ leen hall. These people look up to us. Nañ leen am suñ political differences. Nañ leen am suñ differences, how to look at things. But buñ jël def ko personally. Buñ ko jël personal, buñ nekk di def this personal attack as an issue. Bu nekk nañ attack the issues. Nañ xool lan la tax nit ki wax, lu tax nit ki lan la nit ki wax, not nit ki si boppam kan la. Unless lum wax mu am something to do with personality. Waaye su nekkee lum wax nañ leen seet the content lu mu wax ñu seet ko ñu expose ko to that content. You can expose people for what they are through that content. No expose the living be. You don't have to go personal on that person. And that's fine. We all supported and accepted President Barrow during his campaign, and the records are there to speak for itself. Some supporters choose to bury their head in the sand, see and hear nothing behaviors. Some other supporters go extra mile to defend anything or anyone criticizing the government as a family responsibility against the enemy. Politicians are no aliens and relate to all of us. Yes. This not ne ñun dañ sañ. This not ne ñun dañ lack respect. It's not ne ñun anything else. It's not easy. Moo tax ma ne the point to fight or taxaw pour wax dëgg Gambia fa metti because ñun dañ tuuti. Gambia ñun dañ tuuti ku wax fii am yaa ngi wax sa lifi te lu def Gambia xeex buñ xeex génn fa dictature ñun ñëpp ko def but luñ yaaxa Gambia tam 22 years lu fa yaaxu yëpp suñ famille yi ñoo ko def du kenn we been saying ne du Gambia it's not Gambian but end of the day ñu lan lañ find out ñëpp Gambians almost all of them 99% of them are Gambians but pour wax ko neew I have a woman confront me mu ne ma loo doon wax suma sister beginning mi naxari na ma but buñ tegee suma sister lu du dëgga boo doon wax tam neex na ma but that's what it is ñun ñëpp dañ interrelated somehow am na nuñ bokkee moo tax ñun ñëpp victime lañ at what duñ mën a ñaaka wax politicians yi they are politicians dañ am foog ñu suñ xoolee ne nit lifin lañ suñ bokk dañ dëkk bi mooy yaaxu suñ réew mooy yaaxu te end of the day ñoom loolu du leen jox lifin te nit ki nag politicien bu baax rek mooy ku xam ne dañ ko wax dëgg waaye suñ nekkee di jay politicien si fii Adama records are there moo tax make good sense ñun ñu taxaw ne dañ taxawoon génnee lifin wala tax ñu am something against this government pour ne yes, let people say, I'm not ñu ko am. I'll tell you that it's true. I'm not ñu criticize because amuñ luñ buga. In a sense, personally, amuñ luñ buga si government am na. But I'm not ñu support because of am na luñ buga si government bi. Foog nañ ne support anything. Moo tax ñu am ko. Te this notion of ne no ñun dañ maa ngi Europe maa ngi America dama satisfy du dëgga. It's not a dëgga. Am na ñu nekkal dëgga am ñu nekkal lu dëgga. Moo tax ma ne ku nekk am na interest. am na ñu nekk liga am na ñoo xam ne just pour oil and minister or oil and something Gambia or lu ñu nekkee fii we know xëy na ñu ngi make more money but it's not loo xam ne ñoom am nañ si job satisfaction ñu nekkee ne we know am nañ reasons yooyu yëpp ñu ngi Gambia fa tuuti ku fi lobby liggéey xam ne ñaa ngi lobby liggéey but it doesn't make sense and it's even insulting to you ëllëg si biir after soo waxee lii yëpp ñu xam ne waxuloo woon dëgg nga dem jël liggéey boobu it tells us ne bon lii moo tax waaye loolu nga wax dëgg bi sooy am job bi nga am job bi loo yeeloo di nga ko am whether in Gambia or not dafa war a nekk fu mu ne nii ku liggéeyal sa réew
ñun war nañoo nekk si diaspora bi war nañoo def loo xam ne suñu demee pour liggéeyal suñu réew moo tax ñu dem liggéey it's a sacrifice to liggéeyal suñu réew not because of luñ mun a am moo tax su nekkee ne loolu moo tax ba dañ nañ wax dëgg moo tax nag suñ taxawee fii di bugg a attack people on these things we know where it is people are not stupid mën nañoo nax kenn moo tax ñuy appeal nañ leen delloowaat suñ boppa génn suñ nonsense fake profiles yi foog ne we can this not a cover it's not a cover ñun xamante nañ it takes a little bit of intelligence to work it out send language boo leen a use send posting certain things we don't even want to tell you because you cannot even hide it it's not easy to fen because of yow da ngaa convince sa bopp you are not convincing people these are people that we respect suñ pare on time boobu ñooy def Facebook video di wax all the right things tey bugg a jël Facebook video di ko turn around the major achievement tu ne reyuñ kenn tëjuñ kenn is that an achievement you have to set the bar that low it's not right but sobe yàlla tam there's this thing going about on this post about African intellects which is so true the problem of Africa suñ educated elite they fail us all the time in a sense so unfortunately why most of xam naa di ngeen xam post bu ma amee ma ko fii mu ngi ne people go to Harvard, go to Stanford, go to Oxford, go to Cambridge, go to LSE, go to all these Ivy League or Oxbridge universities. Ñu dem Africa, Gambia or whatever. Ñu nekk ñu gën a dellu gannaaw nit lan amuñ control amuñ influence lan tax amuñ control amuñ influence I'll blame them because jàng nañ enough war a seet naka la ñoo change naka la ñoo seg waaye but now most of them lan tax ñu jàng dem so Ivy League university pour naata la ñoo fekku not to change not to contribute anything àddina fa xamu at seen jàng bi at lu ñu ne moo tax we call them academics defuñ dara poo xam ne dañoo xool lanay wecci àddina lan tax ñu ñëw àddina sax soo leen ko laajee duñ la ko mun a wax or mun nañ koo wax waaye dundeewuñ ko moo tax Africa ñu am problème mu wàcce trickle down ba ñanaay control ba ñëw to politicians lan tax ñu am this kind of political class because of what ñu war a taxaw make sure taxaw ñu am lu ñu war a am déedéet ñu ngi seet seen poche yi fu moo feesee naka laay defee consultancy naka laay defee les consultancy ñoo def yëpp xam nañ ne amul njëriñ njëg soo amul di political will consultancy boobu amul njëriñ then why not change make sure nga indi the leadership nga make sure the political will is on that ground pour mu change lana tax all this initiative all this billions aid and every other thing di dem Africa di dem Gambia di other living ñu dellu nekk si wars and all loolu la it's that leadership boo xam ne dafa lack suñ civil society lack suñ educated class bi mu trickle down from politicians look at the parliament we have today it's a disgrace 24 at B Gambia ñu am not ne I am not beating them down def ñoom I'm beating myself down or us down for not standing up to make sure ne ñu fa gën a yelloo nekk fa tey suñu can these people compete with seen PRC in the si àddina bi suñ sub-region bi can we compete Senegal suñ ñëwee to these people toog ak ñoom debate look at bill ratify treaties and so on can we no what attempt we have to prepare pour taxaw na jàppale this parliamentarians make sure ñu effective ñu jàppale woon Samba Diallo ba mu effective during the dictator as alone ñu jàppale ko other people what bu lan lañ nekk di def we are going down on Halifa we are going down to anybody kuñ foog ne would hold that parliament to account is that a strategy that's a strategy moo tax ñu war a seet not only to blame politicians but blame suñ boppa for the lack of leadership boo xam ne jël nañ ko because of mu trickle down from politicians mu ñëw to lan jabraankat yi mu ñëw to taalibe sëriñ and which is quite true Gambia Africa any decision amul benn décision buy dem I'll tell you ak jànga yuñ jàngat benn décision duñ ko jël te demuñ si sëriñ benn décision duñ ko jël te demuñ si sëriñ naka ngay demee loo was yourself te koo xam ne musuta génn a koñam musuta gannaaw lum jàngal lu tuuti noonu mun a see naxante whatever manoo ma ne sëriñ to amoon and so on but
yow nga dem jël de major projects major initiative major decision bi lu si des su la ne bu ko def tey wala bu ko wax tey doo ko dem wax tey he determine day booy wax sa project bi nooy waxee sa project bi fooy waxee ci sa project bi and sooy def sa composition of projects the people you have to work with da ngaa dem jël seen tur yëpp yóbbu ko si sëriñ bi ne seetal ma Ben seetal ma Tony Cité seetal ma Adama seetal ma Fatou seetal ma Keba ndax war nañoo bokk si project bi naaw yow da ngaa dem si sëriñ bi pour mu wax la ñaanaay bokk sa project not yow nga jël sa xam-xam moo laa wane yéen yow jàng boo jàng sa bon gëmuloo ko man moo tax sa doctorate bi sa intellectualité ak sa looy oote yëpp du dëgga amuloo dara because of dem nga wàcca nga ba loolu yow léegi da taalibe boobu nekk si koñ bi kooku waaw I don't know taalibe amuñ xel or anything but sa liggéey pour liggéey booy def taalibe bi war na koo gën a xam sooy jël spiritual guidance xamal nooy jëlee si spiritual guidance but not ne dangaa taxaw ba mu dictate sa life fu mu ne nii Afrique problème bu ñu am loolu la ñu jànga ñi moo tax suñ taxawee di wax politicians yi nañ leen wax suñ boppa lan lañ nekk di def kenn waxul ne duñ jote we will jote I'll give you a typical case all the time people do what dégg may wax Ibrahima Chongaan few years ago about 8 years ago dama jotee moom even I regret na ko and because of lan passion of what we were on the same side but those things do happen te jox naa ko utmost respect not ne mag na ma non lu ma magee ñaari at la waaye dama ko joxee respect suma brother ku ma magee almost 15 years mooy kooku ñoo nekkoon friends ñoo nekkoon colleagues mu nekkoon senior kooku jox ko respect mu ko jox respect then the respect bu ma jox ma that brother boobu laa ko jox but mosoo respect bu ma ko jox tam at lu ma ko xam at lu ma defa moom at lu ma liggéey moom and doesn't mean he's perfect no doesn't mean ba tey du ma am disagreement na moom no but do you know lan laa gën a respect si moom mun naa wàccee boppam to the level mu ngi dem si best institutions suñuy security mu ngi dem si best institutions mu ngi demee def na lu nekk but dafaa ñëw wax ma dara di déglu ak dafaa déglu ma rant wax and at times he doesn't take nothing out of that ne ma no I disagree with this mu ne ma yee baax na nañ we go with it these are the kind of things we talk about not ne ñun ñëpp am nañ luñ contribute and naka lañ ko contribuer xool ne suñ interest réew mi moo tax nag it's lu ñu war a lu ma wax mooy ne su soobee yàlla Friday I'm going to talk about Senegambia I'm going to make a case about Senegambia lan I make a case lan tax may make a case about Senegambia is this and not only Senegambia I'm trying to make a case about ne buñ leen toog nañ leen participate in this politics right now I have opportunities for to work for the Conservative Party election time and everything dama ko bañ because of su ma ko defee dama completely disassociate suma boppa with Gambia I cannot mooy mënuma ko afford it's a full-time job moo tax ñu ne because xam nañu lu we are worried soo gisee ñuy wax ñuy caution government we are worried am na loo xam ne ñun we are not irresponsible ñëw di ko agitate on Facebook or on radio or anything but am na fu moo egsi we'll have to agitate some of it to put pressure moo dee tax léegi suñu waxee yéen not ne we say everything we know no understanding national interest understanding national security understanding information how to control it but tam am na loo xam ne léegi we have to put pressure pour lan nit ñi not nit ñi pour ñuy déglu ñun Gambians si pour ñu put pressure suñ politicians si moo tax muy PPP muy UDP muy all these people yéen da ngeen ñu war a jàppale we should work together yéen a ngeen def seen def ñu ni def suñ def dañ war a jàppalante together waaye bu ne because of dama am party interest suma party lu mu def rek dëgg la it's not true in fact yéen a ngeen set seen party up for failure agiyu leen ne look laf man na hurry this thing going on with that pictures they want Ivory Coast they want South Africa they want everywhere bu ñëw to Gambia ñu want darkness laxa ne ma because some people ñu ngi foog ne it's a campaign against this government no man mënoon nañoo jël boobu sax wane ko yes do you know why we are in this darkness because of 22 years dara nekku fa but bala ngaa mën a wax loolu fekk yow government bi tam taxaw nañ address ne
government loolu lañu war a jël dañu war a jël gis ngeen dëkk bi nu mel because 22 years dañ doona energy dañ doona amuñ benn energy policy because energy policy bi yëpp lan la naka la nañu milkee xaalis from us generators suñ ko indee is a venture boo xam ne dictator bi daf see am interest anything else lu am amuñ dara amuñ direction amul dara suñ xooluñ OMVG project bi naka la ñëw benefité in a long time naka la ñëw started to prepare ourselves to tap into the OMVG project chegging into renewable energy, chegging into the green industry. How can we use that to sustain ourselves and to generate energy? Chegging no. I mean, ben policy. Chegging. How to mix our source of energy. This are the thing. Li yep la fa nek lo xamne do tok ben 2 months 3 months def ko mo am. But motax ñun suñu waxe the expectation we have from the government. Some of us is realistic. Probably we know a little bit. We can be realistic. So others did it. Foog ñu am views yu ute. Some people would tell you ne dañ bëggoon a gis by now contractors yi taxaw nañ start nañ tali seen dëkk ba beneen dëkk. That's their interest. That's their understanding. And it's am nañ right bi it's democracy. You don't have to beat that person down. You don't have to beat that person down. Jéemal understanding kooku loolu understanding na. Waaye pour ne nag da ngaa jël ñëpp covalent one. Anybody who has expectations, you know, wrong. Benchmark should be about how many killings more, how many deaths. Are we back to that level? Appeal. What is going around? Did them the attack a gentleman like Honest Gambia City? Did them the attack to the extent or the put pressure? In a way, Bemwara withdraw Bopam or the reduce whatever it is. I mean, it's not right. Bullying and all these things, or the Jema intimidate people, is not right. I'm not succumb to it, but some of us will not. Some of us will not. But bugunyo them that way. Bugunyo neka the confrontation to the talk about then buga haul at the government. Halal government be. Make sure you what government be make sure you get them the right way. That's rolling buga. Then buga neka this partner of it. But do neka yen sole neka definitely you are not doing favor to your government. Our government, sorry, you are not doing favor to your party. You're not doing favor to yourself. So neka nga fong na I'm a brother or a sister mugi hold a cabinet position or a director or whatever department mugi lag behind instead of young nangu nako deglul feedbacks, jealous feedbacks, do something better. Why nga fong ne yo no the atagante ñun mota sa brother would save that job now. That job sa brother du si mujé. But de kabitam ñoo se yaawle. Pour taxaw ne because of foog nga ne Sénégal dañ taxawal di taxaw with Barrow. No, I know. Look, man maa ngi wax di Gambian interest. Sénégal dañ am interest, ñun dañ am interest. But dañ am mutual interest. Su soobee Yàlla waxtaan bi fa la moo nekk. Xam naa ne ñu bari ñu ngi toppa. And it's not the suñ waxee Sénégal as government dañ suñ ko waxee nañ ko Gambia as a government and as our people. Scrupulous businessmen, lobbyists and other people ñu nekk from Senegal or from Gambia, those are they're our people. But Senegalese government, you know, some certain things, it's a different thing. The Senegal, as a government, then I'm saying national interest. National interest will cause on it. Do anything law hamne to the detriment of Gambian national interest. It's going to fail. It's going to fail. Nahaate du fi mun a am dafa nekk on a mutual footing boo xam ne ñu toog moo tax nag ñu war a taxaw na pour jàppale suñ parliamentarians si jàppale suñ ministres yi ñu mun a taxaw moo tax soo gisee ñu laajte di right appointments laajte di right representative lii la pour ñu represent ñu mun a taxaw to compete to am that partnership because I believe in the Senegambia project, not in the Senegambia project. I believe in Africa integration. I believe in it. Xam naa ne ku ko my take ne ku toog ne foog ne di nga mën a taxaw Gambia keep that territory forever or Senegal keep that territory or any other country. No, look, as time goes on, economy dina dem duga but ñu war prepare to make sure ne ñu def ko the right way. We are interdependent. Ñu gën the global we are bound to cooperate. Cooperation dafa indi. What we have problem is our identity. Yes, am nañ identity difference. Why anything else ñoo ko bokkata. That identity is by we can pull that out but gradually.
ba nga xam ne na nekk benn traité na nekk benn everything everybody would able to live in that country. Government la fa ñëw pour represent people pour ñu live better. Suñ mu ne am both territories together am one government and make sure everybody live in that way fine ñu def ko and all these things yëpp si xel at xalaat but nag di taw di nangu people di nekk di wax loo xam ne it's even dangerous. Fa yaaxa mun naa indi conflict mun naa indi ñu ko nangu di ko déglu ñu noppi. Some of us ñu ngi noppi because of yes that person at times mu ngi wax loo xam ne laf ñu favor o laf ñu neex ok baax na sax lu mu wax rek déedéet at luñ support nit ki o loolu sometimes su nekkee ne benn daf lay wax lu ñu neex sax su benn defee anything or demee anywhere boundaries ñu call ko well, let's try it one way or the other. Xam nañ certain people we might not some people I will not bother because of xam naa ne dañ am agenda and xëy na ne xam naa ne I cannot not ne nit ñi dañoo change or dañoo control. It's not about control. It's just a matter of social media la and most of us it's not our profession or anything. It's just person lañ am di ko def we bound to be help. We rely on materials from others. We are helal keneen loolu la ñoo ko bokk du ñu ko bokkee woon ba génnee dicteur bi noonu lañ ko bokkee bi bil ku nekk am na sa expertise ku nekk am nga sa experience ku nekk am nga loo mun at leneen we have all the things to deal with but suñ ñëwee suñ our social issues ñu basin di nekk di gaaruwaalante di defante all these things kenn du mun a ekkati benn topic te gisuñ si borom hay lu moo wax non it's not about lu moo wax fii ana Abdou brother moo nekkoon fële o yaayam moo nekkoon fële yes yaayam a brother moo noonu naa nekk foofu moom mu nekk something different or mu think something different o xanaa du moo fi nekkoon lii su nekkoon ne moo fi nekkoon lii waaye tey mu nekkal something else moo tax nag suñu waxee this reconciliation justice bi dañ nit pour def ko I'll just try to close this here lana taxoon ñu indi wax bi mooy lu nekk suma mind is this through 3 memories boo xam ne gis nañ that lady taxaw articulate last year this time bu struggle bi di dem on and everything di dem on at lan moo ñu naxari ñu war a taxaw bon ñu fàttali ko ñun ñëpp ñoo taxaw on that side ñu taxaw on that side the other thing mooy Mama Singate wane ko but the injustice and everything but it was in Mama Singate alone moo tax ñu war a am this justice boo xam ne the people that did this injustice foog ñu hold them to account these parliamentarians, these ministers, and we use rule of law. But suñ imami, suñ alkali, suñ all those people, for you reconciliation, for you footing, for you come out and deal with these issues. These are the things you have the expectation la pour this government do the correct. And other thing expectations why did they the government you set up commissions, you set up committees to review parastatals, to review projects, to review this thing, to come up with initiative, to come out with a blueprint, to come out with something. You know what direction, just new roadmap, just new signposted. That's what we want. Then buga direction, not just to sleepwalk on Barrow, supporting Barrow. What can do? No. Even people knew about the weight of Barrow. They love the gentleman. Kula wahne sangul sa tarla buga. Because then I'm concerned. It's our leader. It's our president. Then I'm concerned. But sinko wahe, yeah, I'm not in a negative way. But nobody in a positive way. Because he's our brother. After all, Barrow is not our president. He's our brother. It came on dema talk this time last year, he halatuko. He was a brother Quintogal. Some of us are in talking terms with him last year this time. We don't even want to reach out to him because of how busy. That's not, I'm not health minister responsible for health. I'm not responsible for agriculture. I'm not responsible for external affairs. These are the people we want to go through. So about investment, we have GIPSA. But I put a president, we want to deal with investment. President, it's not that. Or hamnen president be la fo jël sun téléphone or hamnen chief of staff la fo jël sun téléphone be no from then we have to delu gannaaw faté looking at democracy especially people like us man I'm completely backwards to come to security. I'm not gonna involve with anybody in the security apparatus dama tok tie suma amé ku get to me mu nek a concern I'll put it to the right authorities. The lula is a democracy.
Lunjan here was a dictatorship. We go gas undermine dictatorship, undermine security apparatus pour lan pour génne ko fa. Léegi ñu ngi seet ñu rebelle naka la ñu encourage sun brothers in the armed forces to be democratic, to understand democracy, to be more peasant. But moo tax tam suñu waxee suñ leadership di wax about the security concerns, it's now make sure ñu am the right thing. So gisee ñuy di wax the reinstatement certain people di ko against at yooyu, it's just to make sure ne def nañ the right thing. That's all we fought for. Mbokk yi ñu emal ko fi. But what I'm appealing for generally mooy ne nañ leen delluwaat suñ xel ak suñ sago leadership ñu jël leadership bi diaspora bi ñu bàyyi ngiroo ngaaro bi and ñu waxante dëgga di nga support fu nekk waaye bul jéem a defend the undefensible, especially su la neexee sa loolu nga bëgg a def waaye bàyyil keneen tam bon mu lifin, you don't have to go for that person. nañ leen stop Halifa bu ñoo attaque personnally jéem a foog ne nañ ko damage. nañ leen stop Darboe bu ñoo attaque personnally foog nañ ko damage. nañ stop these people attaque personnally foog ne nañ ko damage. The other day maa ngi gis I'm not going to name the past because bu moom nekk about people ñu wax about something, ñu wax about Njalo. It was about ba ñuy waxee coach intervene ba kooku di ne Hillary about morality. nañ leen moytu those things. It's not, look lu ñu war a wax mooy ndax daf ko def si office am loolu moo tax ñu war a am set up those committees nga xam ne nañ make sure ne check nañ yooyu moral and ethics within administrative. Why lu mu def private su nekkee ne lu moo def si biti dafa dem di nekk school girls nekk minister so yes expose ko waaye lu ne lan laf lay am jabar am fa that's not our problem am ak jabaram ndax dafa naan sangara it's not our problem. su buggee naan sangara we are not an Islamic state si ñoo daa naan sangara ñoo daa njaaloo ndax góor jigéen la it's not our problem. lu waa nekk suñ problème liggéeyam bi nu ko su nekkee ne naan sàngaraam mu ngi yaaxal liggéey bi ñu am ko problème su nekkee góor jigéenam mu ngi yaaxal liggéey bi mu ngi nekk si office yi di def relationship at xale yu góor di yaaxal liggéey bi wala xale jigéen di yaaxal liggéey bi ñoo waaye su nekkee këram la ko def at feneen at lu moo def these are the things we should nañ leen génne personnel génne bàyyi di attaque personnalité nit ñi nañ leen go for Halifa su nekkee ne wax na loo xam ne taxawut let's go for it. Halifa would welcome that. nañ leen go for Ousainou su nekkee ministre am dafa nu ñu war a def Ousainou should welcome that. OJ and Hamad and every other person am nañ lu bari lu ñu war a wax but not life in it. Yes, we should go for Amad nan mu ngi amee tourism and hotelam bi things like that fine ndax Amad mu ngi fekku 50,000 is too small. Yes, relative ne am na ñu fekk 2,000 because of ñu fekk 2,000 right minute nañ 50,000 nga nekk ministre fekk 50,000 at Gambian si ñàkk understand yaakaar ne ministre these are the things moo tax yëpp mën nañ koo waxtaan but not ne dañ ko def pour attaque nit ki waaye su ma ne Hamad conflict of interest every person, minister, permanent secretaries, and all these head of parastatals, then want to register send interest. Ñu xam ko. Then want to register send assets. Ñu xam ko. These are the things we're calling up for. The foog naa ne every other party, this is what you're calling up for. The reforms in your life, those are the reforms we fought for. There's a reform in there and everything. I'm the Ben party, but in that parliament. I'm something against that reform. Okay, just that's we have for, and because Bugumona, it's just enough. Friday, we just want to move on to other things, but new buy Sindigante. What about new Sindigante? Here about Sindigante? We just want to get out of that. Luñ bëgg a wax mooy ne substance yi ñu attaque substance yi xuloo ko ngaañoo ko lifin ko but end of the day pour ne dañ ko address but buñ jéem a discourage especially the young the youth ñu taxaw ni xam nañ Honest Gambia is not never weak or anything tey suma yaay su fa nekkoon am na certain things suma ko ñaanee du ma ne naa bañ it's going to be very difficult or suma pas fi nekkoon it's very different na ma bàyyi it's very difficult wax ma ne naa bañ or du ma ko def or it's going to be a decision boo xam ne difficult na or these are the things yoo xam ne it's not fair te ñun leadership bi ñun ñoo ko wane ñun diaspora bi
moo tax ma ne nañ leen look at these things. These are the honest Gambia. I mean, mu ngi indi parce que lu bari just like Njai vous. These are the young people. ñun suñu encourage these young lads. I mean, and living. ñun kan la ñoo encourage. What lan ay nekk suñu future. Not the people ñoo xam ne 22 years fail nañ leen or dictator bi fail na leen. ñu ngi push these people out pour jox the floor to ñan déedéet ñun dañ war a nekk foofu encourage these people to come out there. Most of people online radio most of them waxuma ñëpp de they are not benefiting directly si lan monetary terms no suñ bénéfité seen expérience bu ñoo am bénéfité lu ñoo jàng ñoom tam seen nit ñi lañ am suñ bénéfité mooy lu ñoo defar pour seen réew mooy di bénéfit most of them nekku ne dañoo benefit on monetary terms then they need to encourage these people at moo tax tam ma ne nañ leen participate. That story about the educated African mi problème boobu la mun nañoo am everything else nga dem si wall international organisation si African si ñu ngi ko head and everything else waaye Africa mel na mel not na have Africa amul seen problème suñ problème xam nañ ko but soo gisee ñu am political class bu mel noonu Zimbabwe di am ñu am 100 years nekk président Kenya di am the same two families di nekk président Nigeria di am ñu am 100 years di nekk président di feebar bi bugga dee bañ a bàyyi all these things di am Nigeria nu mel nga am all these things Ghana di change because dañ change seen attitude te dañ participate in democracy. Senegal di change dañ change seen attitude di participate in democracy. Dëkk yu change Tanzania di change Mozambique di change all these people dañ change but change bi lu ko indi nit ñi participate change bi lu ko indi nit ñuy am leadership ñun diaspora bi am leadership bu ñu amoon ba téye ba jàppale ci ba change bi am leadership boobu la ñu war a maintain ñu am different views ñu xam ne nag kenn mënu fee nax sa morom end of the day dëgg bi mooy mujjee I will come to that su government bi failee ñu ñëpp a fail but people ñu ñoo gën a identify mooy ñu taxaw di doon wax ne government bi ñu ngi doon def lu baax te xam nañ ne téewuñ government bi to account si lu bopp bu baax waaye nag man gënaluma taxaw ne am vindicated because of what government dafa fail no dama bëgga in this process su nekkee wax naa lu right mu nekk loo xam ne nañ ko jël mu nekk idea whatever or caution leen mu nekk loo xam ne na nekk apply pressure mu nekk loo xam ne na yield something mooy ne ñu reflect on it and you work towards the common good. That's it's just for the common good. But ne put taxaw fii ne waxoon naa leen ko and that's what most of Africans def suñ paree di blame the PPP government bu fi PPP government di nekk di def di make mistakes or whatever we never came up ñan lañ fa bàyyi nekk parliament apart from mu óor nañu suñ demee parliament dañoo nekk minister we already have a kind of a gentleman agreement. We will fight to become parliamentarians pour nekk ministre but pour yeneen other place yi dañoo bàyyi noonu rek moo tax ñu amoon problème si ñoo am or problème si dem ñu bañ a taxaw with the listing of bañ a taxaw with political parties opposition time boobu NCP kenn bu ko nekk NCP because of doo dem jàngi ñëw di support opposition because of doo dem fen these are the things we want to get out moo tax ñu war participate wala I mean these are all the problems yoo xam ne First Republic bi lañ demoon dan ñun suñ jëm mooy xool si First Republic luñ naagu woon lu ñu indil di dictatorship du ma ko ooy Second Republic ñu make sure ñu work on that ñu improve ko ñu work move on the 22 years lu mu ñu war a jàngal rek mooy ñu fàttale ko fàttale ñu to make sure ne bu mu amaat but su nekkee di jaayante kuñ lifin ñu attaque la jaayante di attaque amuñ benn agenda lu ñu war a wax mooy di ideas constructive te nag buñ taxaw nekk suñ biir di gis koo xam ñoo xam ne dañ am personal agenda I would emphasize that again it's not ne regular I mean that's not one person but bëgguma mu nekk about that person because it's not only one person it's not about one person ñoo xam ne dañ taxaw ñiiroo ŋaaroo bi yëpp not ne dañoo criticize government bi because yenn criticism yi du dëgg du yoon because yow am nga benn information rek nga run with it negative rek nga run with it why no ndax jël nga information seega nga ko investigate nga def nga soo jëlee that information ndax jël nga ko def ko as a question but no yaa ngi ko paste as a fact
foo xam ne 90% of people duñ mun a ñëw ràññale fact ak opinion nga jël ko pes ko as a fact mu nekk a breaking news nga accuse Ben Suwareh of every malpractice in that department te yow ku la ko jox xëj na subordinate Ben la decided all the problems yoo xam ne 22 years ñu ngi si woon mu ngi bëgg a place Ben kooku indi those jox la story bi because of su ma liggéey department bëgg a def caay-caay is easy ma bind loo xam ne it would am a little grain of salt fact in it jël jox la ko yow nga dawa moom loo see jële moo tax buñ taxaw especially kuy taxaw ñu taxaw on a programme di wax about Sénégal bi yëpp di baas Sénégal di baas Gambien di saaga suñu intelligence as Gambien being stupid ñun Gambien ñu ne dañ bëgg a gis Sénégalais Sénégambia corporation dañ bëgg a gis Sénégambia Federation even regional integration ñu jàppee ñu stupid di bëgg a indi history di bëgg a distort history ñu toog di ko seetaan bañ see wax wala bañ see lifin di participate in that forum ba pare bañ a wax dëgg bi nuñ ko waxee di saaga seen bopp lañ saaga because end of the day lu ñu wax du nekk dëgg bi it's something else moom laa bëgg a soobee yàlla Friday ñu waxtaan Sénégambia ñu participate waxtaan Sénégambia ñu xool history bi lana tax ñoon ñu war a nekk benn ak lan lañ nekk benn and man nekkuma fii di wax because of Sénégal intervene nañ si make sure ñu am si déedéet loolu interest Sénégal stability in Gambia interest Sénégal la yes nit ki su defee lu mu war a def ba tey nañ leen jox njukkal nañ jox Sénégal njukkal loolu but it's not that they are not holding hostage suñ interest la nu mu nekkee interest Sénégal suñ interest mutual interest la nañ look at the historic facts nañ leen even hold the population of Gambia and Sénégal ñaata la woon time of independence at naka la fan la suñ population yi taxaw ñu xool nañ loolu yëpp la fa ne duñ ko warante yëpp ndax benn ndax am na benn tribe bu nekk Gambia bu nekkul feneen in West Africa dafa mata rawatina di as I said the river Gambia the river Gambia mooy di Gambia the river Sénégal mooy moo nekk Sénégal river Mali the river in Mali the river in Niger the Nile mooy Egypt just as the Nile is Egypt the Fouta Jallow Highlands at mooy suñ source moo ñu indi moo ñu créé ñun ñëpp moo tax soo xoolee all these people luñ share mooy that river mooy that water te ku naan si ndox boobu da nga bokk si ñun ñu xool suñ history ñu xool colonisation naka la ñu indee how comes we have so much families of this yooyu yëpp waaye nag lan la fan lañ jógee fuñ faaxee ko àddina fu mu commencé nit fu mu commencé loolu suñ ko toppee waaye boundary si yëpp nañ xam ne it's useless but it's irresponsible nga ne da ngaa toog a génne boundary non da nga am interest it's irresponsible nga ne da ngaa jël rek sànni sa identity irresponsible naka la ñoo maajee identity naka la ñoo jëlee boundary si génne ko responsible naka la ñoo maajee economies naka la ñoo maajee suñ politique naka la ñoo maajee together not pour kenn benn dëkka force sa morom mënut a dem suñ ko defee rek naxaate bi fa la dee ñëw te loolu lu ko def nit ñi suñ House of Parliament suñ diaspora bi dañ si am leadership this time around especially this time around Gambia mosu ñu wax diaspora before 22 years moo tax suñ ñëwee dañ nekk it's a new thing te proof nañ suñ boppa we have moo tax ñu war a engage let's not engage this government as political parties nañ leen engage nañ leen have something from the diaspora to engage the government as diaspora ku bokk party mun ngaa bokk party engage in government as a political party but nañ leen am something it's time diaspora yi ñu mun a xool naka la ñoo these are the things we're gonna talk about guys thank you very much and ñu gis Friday will the same time 2100 hours GMT we talk about the Gambia interest in this in Senegambia integration and the future in fact West Africa integration and what are in political interests, cultural and every other integration we need and how we hold the history of certain things gain the distortion and mooy waa it's unfortunate 81 ñëw na ba dem demul ba tey we have not amuñ dara luñ mën a fax ñu mën a teg defin moo tax soo gisee other people bu ko jël di ko distort bu ko wax nu mu la neexee and some people nekku na sax dañ bon or anything ñaa ko understanding la because luñ naree la luñ jël ñu defee ko noonu jërëjëf have a good day thank you bye